This is my failing. Share your diverse stories of resistance, and that's what I want to talk about today. I would first say something about new forms of racism, about ways of oppression, and about the need to share stories of resistance as a way of resistance in itself. When I developed the concept of everyday racism in the 1980s and wrote 2 books about the problem, I wanted to find a place in race theory for the many seemingly small experiences of racial discrimination, the humiliation and rejections that hurt, but which are hard to prove because the offender would always deny racism intent, would accuse us of being oversensitive. I also wanted to create a space for the knowledge about racism that emerges from its experience. Many oppressed communities have what the famous US scholar W.E.B. Du Bois has called a double consciousness, and somebody mentioned it earlier today. Understanding of their culture from the lived experience, but also an awareness of how the dominant perceptions misrepresent black and brown people's lives through racist constructions. Racism is recognized often in extreme forms. It's often recognized also when it's overt. For instance, a white Dutchman calling a black colleague a monkey when he eats a banana. And these are real cases, which is similar to black players getting bananas thrown at them on the Italian and other football fields in Europe. Everyday racism can be more coded. For instance, the white teacher who congratulates white students for performing very well, but ignores the Surinamese Dutch or the Moroccan Dutch student who excels. It can be ingrained in institutional practice, for instance, appointing friends of friends for a position as a result of which the workplace remains white. Often it is not even consciously intended. For instance, having black colleagues sit on every diversity committee to add color to, or to comply to institutional rules, but at the same time not giving the credit for that. So they're more or less doing that in their free private time. Just some snapshots. I want to say something about a new phenomenon which I have been working on, and some of which is also in the book Dutch Racism, but I call it entitlement racism. Entitlement it's very difficult to translate in Dutch. It would be, if I would translate it in Dutch, I would say that ik mag racisme. And it will become clear why I would translate it in Dutch. Like when you say entitlement, it's something like you have the right, it's your right to have. The phrase, I don't want to be racist, but, and then you continue to say something racist nevertheless. You don't hear that much anymore these days. It used to be an excuse that you would often hear in the 1980s. The backlash against anti-racism started at the end of the previous century, and subsequently fed by the post-9/11 war on terror in the US and Europe, it has given birth to a new boldness. Truth-telling, speaking your mind about ethnic minorities. Now, racism legitimized in terms of rights people claim, and more particularly the right of freedom of expression, is what I call entitlement racism. Entitlement is a sign of the times we live in, where it is believed that you should be able to express yourself publicly in whichever way you feel like. Freedom of expression, though an individual right, is quintessentially also a relational phenomenon. The expressor wants his or her opinion to be heard and seen. Followers, those who applaud, and even those whose silence is read as approval, can become partial in the enactment of entitlement racism. Freedom of expression as a form of racism evolves easily into the idea that one has the right to offend and to humiliate. Highly politicized, extreme examples of entitlement racism, in particular against Muslims and Islam, come to mind, including anti-Islamic films and cartoons about the Prophet Muhammad. But a number of public events give rise to believe that racism against people of African descent in Europe, too, is taking more blunt, openly racial forms in the name of freedom of expression.
Think of the many openly racist slurs in the wake of the campaign against Zwarte Piet. It's just astonishing. Even when I'm in the US, da-da-da, you have one click away from websites, etc., so I can follow a lot. Whereas the violation of the integrity of the black body is not new, what makes a lot of the verbal and virtual examples entitlement racism is that the perpetrators know, or they could have known, that their portrayals are offensive. But they do not see any reason to apologize or change their behavior anymore. We are in a time where there has been enough published about racism that everybody can know what it is. Instead, they become defensive. At the same time, entitlement racism, and that's the other side of the coin, triggers increasing anger and confidence among activists against racism. Indeed, you can speak now of a second wave of anti-racism since the 1980s. And young people, like the New Urban Collective, have an important role in this. Congratulations. Let me say something about opposition against racism. To expose and to reject racism verbally is one thing. To act accordingly is another. Courageous step. There are many ordinary people who are extraordinary in refusing to accept discrimination, racist comments, and other manifestations intended to undermine human dignity. The profile of people engaged in creating just societies free from racism cuts through gender, age, sexual orientation, ethnicity, and color. Many are in lone positions, some are in leadership positions. We can encourage and support those who are exposed to racism, personally, vicariously, or as a witness, by intervening and taking a firm stand against discrimination, against racist jokes, against racially and ethnically offensive comments, and other prejudiced remarks. We can also do so in our smaller, we can all do that in our smaller or bigger ways on the basis of at least 5 principles, what I call the 5 R's. 1, recognize. 2, register. 3, reject. 4, replace. And 5, silence. And I will say briefly something about each of these principles. 1, recognize. Recognize racism as a societal problem. The experience of racial discrimination can trigger strong emotions, including shame, anger, and hurt. Denial does not solve the problem. Facing racism for what it is, recognizing the powerful effect it can have on health and well-being, does not mean that you are powerless, oversensitive, or a failure in life. Always keep in mind, when people tell you you're oversensitive, it means that they are not sensitive. And compared to that, you seem oversensitive. So if you develop your sensitivity about what racism is, others will call you oversensitive. Don't take it. Recognizing and the point at the racism is and point out that racism is a way of protecting your dignity in a situation of exposure of undignified behavior. Racism is undignified behavior on that behavioral level. 2, register instances of everyday racism. Keep, memorize, report, and collect events of everyday racism. The more evidence there is, the more difficult it becomes to continue to dismiss everyday racism as oversensitivity. Write down your personal stories and in and outside of institutions. Share examples through the social media, the website, blogs, YouTube, other channels. Naming or companies and organizations involved can be a very effective tool. It may shame organizations into taking actions, warn people of color to avoid, or others who are against racism, to avoid applying for a job there, or lead to boycotts against the company product. 3rd, reject. Reject discrimination and racist discourses. Use the moments where you witness everyday racism to point out that racism and discrimination is against the law and that it's morally objectionable. Use your voice to state that only people who lack wisdom and courage engage in racist jokes and other offensive comments about ethnic groups. Your own example of courage and integrity in voicing objections against racism can inspire others to do the same.
I have learned from my experiences in advisory work with policymakers, NGOs, with students, etc., that good examples can make a difference. If you see, oh, that is how he does it, or that is what she has done, maybe I can do the same. 4, replace. We can live another practice in which we do not discriminate, but instead acknowledge the inherent worth of all human beings. Many feel inspired when someone takes action against racism, standing firm and decisive in honoring the dignity and individuality of all human beings. Building empathy across ethnic boundaries is a good way of facilitating a practice without discrimination. Finally, the R of resilience. Do not give up, bounce back. More than anything, resilience can be maintained through a strong sense of self-worth and dignity. And all these notions have been evoked today in terms of verantwoordelijkheid, responsibility, taking action. Now, the 5 R's of recognize, register, reject, replace, and resilience brings me to a question that has been with me throughout my adult life. Why do some people resist oppression and oppressive conditions and others not? And later, as an academic engaged in racism research, I wondered about anti-racist colleagues. What has happened in their lives to move them to take an unconventional, often difficult path ridden with risks, career risks, political risks, sometimes even risks of losing friends or family support? Resistance in view of justice is a form of leadership. It's about taking risks in order to set a different example. Share your stories. Share your stories, your own experience, what happens in family and community, stories of resistance. Whose example inspired you? How did you learn to reject racism, to talk back? Share the stories of your own examples and your own resistance. This has a double effect. First, the effect of rejection, and second, rejection that is not accepting racism, and second, the effect of inspiring others with your own example. How much time do I have? 10 more minutes? Is that okay? You're not tired yet? No. Your own story of resistance is never a personal story. An individual relates to family, friends, colleagues, and others. An individual connects to a larger context of shared cultural, economic, political, religious, and national experiences. Sharing and collecting stories of resistance makes it possible to put the person in a comprehensive context. You understand so much more when you know where people are coming from and why, and that you hear through stories. I use this biographical method, that is stories, in my study of everyday racism, in a climate where there was racism denial in the Netherlands. I interviewed women of color in the Netherlands and the United States, this was in the 1980s, about their racial experiences in order to understand my story, mine experience. And in the same vein, I could understand their stories because I had gone through some of their same experiences. Apart from an analysis of micro-expressions of subtle racism in everyday life, I was also interested in the knowledge structure. What kind of knowledge do they have about racism? How do we know that racism is involved? We used to think it's intuition. What I analyzed and laid out is that it's a quick use of knowledge. And only very recently there has been research outside of the context of racism, but research about intuition that shows indeed that intuition, it's integrated knowledge that you very quickly use. I also, in my research, discovered something very unexpected. One that had to do with the impact of knowledge of racism on the experience and interpretation of everyday racism. I found that women who had general knowledge of racism, often through the stories of their family, would not take racism in everyday interactions as personal or as personal failure, but they immediately would recognize it as a systemic phenomenon. And you know the difference. If you think it's personal, you think there's something wrong with me.
If you know it's systemic, there's something wrong with the system. Even when it means that you have to take double responsibility in order to change, because if you sit, nothing is going to change. Let me end by saying something about the relevance of examples and the way we communicate and work with each other. For many people, Nelson Mandela has been a shining example of his ability to reconcile immensely trying experiences into constructive resistance and leadership with dignity. Another South African example is Desmond Tutu, the quintessential example of resistance leadership, as expressed in the title of his authorized biography, Rebel Browser for Peace, written by John Allen. Tutu regarded his mother as, and I quote him, the single greatest influence in his life. And I'm going to quote what he says about his mother. He says, "I resemble her in many ways. She was stumpy and she had a big nose like mine. And I hope that I resemble her in another respect. She was very, very gentle and compassionate and caring, always taking the side of whoever was having the worst of an argument. She was also quite incredible about wanting to share. She never cooked just enough for the family. She always imagined that there was going to be someone else who came and for whom she must dish up. Even when we didn't have a great deal to share, we would share, even that little bit that we had." End of quote. Although his mother's example partly shaped his compassion for the underdog and his commitment to social justice, later, as a spiritual leader himself and a campaigner for human rights, he could hold on to the phrase his father taught him. When Tutu would feel outraged, incensed to the bones about injustice happening, he recalled his father's voice, saying, "Don't raise your voice, improve your argument." I hope you take this with you. This brings me back to resilience and to the dignity of struggle for social justice. Maintain your dignity, whatever the circumstance, which means never lose sight of the fact that no matter how much you disagree, every human being deserves to be treated with humaneness, with respect for their worth as a human being, regardless whether you have respect for what they say or what they represent. They have worth as human beings, and I hope you take this with you. Thank you. Entitlement racism, of het ik mag racisme, is het gebruik van de vrijheid van meningsuiting. En hou me ten goede, de vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Er zijn mensen voor, er is bloed gevloeid over en nog steeds in samenlevingen waar er geen vrijheid van meningsuiting is, worden mensen gemarteld. Vloeit het bloed om dat te verkrijgen. Dus dat is echt heel erg belangrijk. Ik zou het nooit willen onderschatten. Tegelijkertijd, als je eenmaal de vrijheid van meningsuiting hebt, moet je er op een verantwoordelijke manier mee omgaan. En wat zie je gebeuren? Er is op een onverantwoordelijke manier mee omgegaan. En de claim van ik mag, ik heb het recht, wordt dan gebruikt om beledigende dingen te zeggen. Om te zeggen van ik zeg maar wat ik wil, je moet gewoon kunnen zeggen wat je wil, nu ter plekke. Geef niet wat het effect is. Je denkt niet meer na over wat je wilt bereiken met hetgeen je zegt. Maar al die dingen, dat hoort bij wat ik zou noemen een verantwoorde of een volwassen, wat volwassen dan ook mogen betekenen, communicatie met elkaar. Maar het misbruik daarvan, in de combinatie met het feit dat we nu inmiddels er is niemand, beetje tussen aanhalingstekens, die niet toegang heeft tot informatie om te begrijpen wat racisme is. Er is genoeg informatie. Je kunt niet meer verschuilen achter van, oh ik weet niet wat dat is. Dus je kunt ook begrijpen, you can also understand why it is racism when somebody points out what you're doing is racist. Not saying you are a racist, we don't know people.
maar you can say what you do is racism. But then, om dan door te gaan en te zeggen van ja, dat is mijn vrijheid van meningsuiting, dan is het je entitlement racism. En er zijn ik heb daar, als je mij e-mailt, kan ik je een point geven, de laatste publicatie van ENAR. Wie weet van in Brussel, die antiracisme-organisatie, ik ben even de... European Network Against Racism. Thanks. Een van de laatste publicaties heb ik een artikel in dat heet Entitlement Racism en dat geeft heel veel voorbeelden hoe onder het mom van voornamelijk media-intellectuelen en artists, dat zijn de bolwerken van freedom of expression, hoe dat wordt gebruikt om uiting te geven aan racisme. Ja, dus ik zou niet zeggen het is daar beter. Een van de dingen die daar wel goed gaan, omdat het is een groot land. Dus je kunt zeker niet als iemand in een publieke positie, je kunt niet iets zeggen dat racistisch is, waar niet gelijk een heel gevolg aan komt. En dat kan vaak betekenen je verliest je baan. Omdat je in sommige posities hoor je niet te zitten als je niet kunt staan voor niet op een waardige manier kunt omgaan, op een respectvolle manier met alle mensen. En dat kan gevolgen hebben. Publieke functies. Er zijn mocht je ooit niks anders te doen hebben en even mijn boeken lezen, er zijn heel veel ervaringen worden erin verteld. Ik denk wat ik het meest heb meegenomen en waar ik nu dat even heb ingekort omdat ik niet te veel tijd wilde nemen. Het verschil destijds, en ik zie gelukkig een verandering nu in Nederland, maar het verschil destijds tussen de kennis die zwarte Amerikaanse vrouwen hadden over racisme en het gebrek aan kennis in Nederland, hoe dat ook onmiddellijke effect had op hoe men met racisme omging. Dus als je de kennis had die ik vond bij Amerikaanse vrouwen, die zagen meteen dat het iets systemisch was en dat je ook op een georganiseerde manier, niet alleen privé, maar ook op een georganiseerde manier daarmee moet omgaan. Terwijl in de Nederlandse situatie was het meer van nou zeg maar niks, want het is ook niet ons land. Het is begrijpelijk, de eerste generatie die voelt van nou laat ons maar niks zeggen. Maar ook omdat niet in de media, niet in de schoolboeken, eigenlijk nergens, niet eens het woord racisme kon genoemd worden. Dus hoe minder kennis je hebt, hoe meer je dat ziet als een persoonlijk falen. En hoe minder je erover wilt praten. En wat zo goed is van wat jullie hier doen, is dat je erover praat. En dat je meer dan praten alleen over wat racisme is, maar dat je ook strategieën met elkaar deelt. Hoe meer je, het heeft 2 punten. Het delen van ervaringen is, hoe meer je ervaringen deelt, hoe meer je kan zeggen, dit is niet alleen mij overkomen als je in de situatie bent en we zeggen, ja dat ligt aan jou. Nee, die heeft het ook meegemaakt en die heeft het ook meegemaakt, het ligt niet aan mij. Dus dat is goed dat je, een scala van ervaringen paraat hebt, maar ook dat je elkaar niet alleen praat over hoe vervelend het is en hoe onrechtvaardig het is, maar dat je ook met elkaar deelt, dit is wat ik heb gedaan. Het was maar een kleine stap en dit is wat ik heb bereikt. Of dit heb ik het nu niet bereikt. Het was heel vervelend. Maar volgens mij, als ik het op een andere manier zeg, of op die manier, of iemand kan inspringen en zegt van, oh, maar als je het zo had aangepakt, dan had het misschien wel effect gehad. Dit is niet om het persoonlijk te maken, maar wel te zeggen dat je als persoon wat kunt doen. En als persoon staat niets in de weg om met elkaar te delen. Je hoeft niet te wachten op van alles groots te gaan gebeuren om al heel veel met elkaar te kunnen delen aan strategieën van wat je doet. Yes. It took centuries to build racist systems and to continue them. So one cannot expect that it disappears within one generation. So I think it's very important to be patient and to know that this is a long-term project. With long-term, I mean it can take 1 or 2 generations. Which is why I think it's so very important that you are creating or have created this second anti-racism wave.
because we had one in the 1980s. And you do some work then, but you don't have you're not strong enough to have a big effect, and there will always be backlash. And don't feel shocked when there's going to be backlash now again. To this is how it goes. Every wave you build on. That's why important is to look at what happened in the 80s. Talk to the grannies who were then protesting, or even the young people who are now in their 40s, and what happened then. It's good to make that connection, but also know that this won't end racism. It's part of a next step. But there is this wave is a very significant one. I mean, it might go in the history as the wave that got rid of Zwarte Piet, or that did the first significant step to undo a racist tradition. So this generation does something very important. But know that it's not going to be the end of racism. But use all the knowledge that you gather now. Don't lose it. It's like knowledge you have, you use it or you lose it. So you have to keep using that knowledge, no matter how difficult it becomes. But that's how struggle goes. It's not we know it's not an easy thing. And it's almost, one could have predicted that there would be another wave. At this point, because we have now a generation who says, what do you mean not my country? We have seen it in the UK. And who speaks with more confidence and also has enormous tools. I mean, the social media are incredible tools that we didn't have in the 1980s. So yes, continue to do this. It's another very important step that is important for those young people who are now in primary school and who we want to see in a yet better position than we are in terms of voicing what their rights are and voicing what they want, rather than having the system only define for them where they can rise into the system. Bringing back the role of emotion. Emotion is very, very important. I would be the last person to say that it's not important. That's what motivates. Het is niet racisme is niet een abstract iets. Het is de woede daarover of de verontwaardiging daarover die motiveert mensen iets te doen. Als je er geen emotie bij hebt, ja, waarom zou je dat doen? Het is dus echt heel belangrijk. Maar tegelijkertijd is de stap wat doe je met emotie? En als je ziet naar de grote voorbeelden die effect hebben gehad, dat waren de mensen die hun emoties wisten om te zetten in one can say in firmness, in confidence, in sharpness, in humor at times. In seriousness, but not in screaming at others or not in using abusive language. En dat is het belangrijke waarom ik wijs op de rol van hou je waardigheid. Het is niet van heb geen emotie, maar laat de emotie het niet van je overnemen op een moment dat het niet goed is. Dat wil niet zeggen dat iemand niet in tranen kan uitbarsten. Maar als de emotie je brengt op een pad waarbij je abusive language gaat gebruiken, dan verlies je aan waardigheid. En wij zijn geen Nelson Mandela, maar hij is onbetwist een figuur van waardigheid in strijd. En een van de dingen die hij deed, was altijd respectvol blijven naar de ander,
hoe ontzettend je ook, it doesn't matter how much you disagree, but remain respectful to not what they say or not what they do, but to the fact that you should not treat other people with disrespect. I hope you get the nuance in what I'm saying. You can disagree completely with somebody else without using abusive language of humiliation. It's not typically Dutch. The cartoons are from Denmark. Okay. I mean, if I say cartoons, everybody knows what I mean, right? Are from Denmark. This is just sort of theorizing and trying to understand. So I don't have definite answers to this, but I think it is. I have seen it more in the Scandinavian countries. I mean, in the article I write about, I have examples from Sweden, I have examples from Denmark, I have examples from the Netherlands, and from Norway, I think. So I think the countries where freedom of expression as something individualistic, but in a context where there is not a strong anti-racism movement, that combination, also the countries who feel that they are at a higher moral level, and that's very strong in Sweden. It's very strong in the Netherlands. It's very strong in Denmark. It's not in the U.S. The U.S. is very, very ambivalent. On the one hand, they always feel like, oh, we're the biggest country and the biggest democracy, and we're gonna show the world, bring democracy everywhere, etc. That's just one thing. But on the other hand, an insecurity about not knowing the world, where everybody knows all these countries, they don't. So there's this ambivalence, which is why I see it less in the United States, but also combined with the idea that there is immediate hit back. You get hit upon. Dat is een hele moeilijke vraag. Een van de dingen. Laat ik zeggen, mijn ervaring in het Mensenrechtencollege laat me zien wat de beperkingen zijn van het recht. Bijvoorbeeld, er is geen wet tegen racisme, er is een wet tegen discriminatie. Dus de juridische middelen zijn heel erg beperkt. En een van mijn, zeg maar, frustratie is een groot woord. Het is eigenlijk meer een uitdaging die ik steeds voelde als ik in een zitting was, of het nou over racisme ging of over disability of whatever. Is dat je zo weinig gebruik kunt maken van statistieken of van de verhalen van anderen. Het moet gaan over feiten en feiten gaan in de wet, maar ik begeef me een beetje op glad ijs omdat ik geen jurist ben. Maar als de andere partij zegt van nee en jij zegt ja, dan wordt er niet beslist. En dan moet je of heel erg goede getuigen hebben. Veel mensen zijn bang om te getuigen, omdat ze niet weten wat de gevolgen zullen zijn. En wat je heel vaak krijgt in zulke zaken is dat, stel het gaat om een school en stel er is iets in de klas gebeurd bij een leraar en steeds ontmoedigen van een Marokkaans meisje of wat dan ook. Of haar verbieden een hoofdverdrag, whatever. Dat niet als de leraar komt die ook met de HR, hoe heet het? Personeels. Ja, personeels, ook met de directeur, ook met de jurist. Dus je hebt een panel van op zijn minst 2, vaak 3 of 4 vertegenwoordigers van de school. En dan heb je dan de ene figuur die de klacht heeft. En dat op zich al
geeft een ongelijke verdeling. Want je hebt hier een panel die allemaal stelselmatig gaat ontkennen. En dan krijg je een ja versus mee. Dus het is vaak heel erg moeilijk. En dat zijn de beperkingen van het juridische. Waarom sociaal-wetenschappelijk onderzoek belangrijk is dat je een grote scala hebt. Wat ik met mijn werk kon doen, is kijken naar hoe een reeks van in ieder geval vrouwen, onafhankelijk van elkaar, want ze hebben elkaar niet gebeld om te zeggen van, oh, ga je dit aan de mevrouw Essed vertellen en ga jij dan vertel ik dit. Ze kennen elkaar niet eens. Onafhankelijk van elkaar komen ze met dezelfde soort verhalen. En dan kun je zeggen, nou, daar moet dan wat van waar zijn. Als ze dat onafhankelijk van elkaar doen. En dat is zo moeilijk met de Mensenrechtencommissie om dat te doen. Eén ding wat de wetenschap heeft aangetoond. Ik zeg dit bijna nooit. Wat de wetenschap heeft aangetoond. Want wetenschap, je kunt met wetenschap van alles bewijzen. Je kunt met wetenschap, het is allemaal niet zo groot als wetenschappers willen geloven. Maar een van de dingen die sommige onderzoek heeft aangetoond is dat je kunt mensen die bevooroordeeld zijn niet overtuigen met rationele argumenten. Maar de point is dat er op emotioneel niveau een weerstand zit. En daar kun je geen de ratio werkt op dat moment niet. Waar het wel werkt is wat jij doet met veel geduld en op een respectvolle manier, is dat je volhoudt. En dat je een voorbeeld geeft van hoe je met zoiets kunt omgaan. En nu kun je dan met anderen overwegen of betwisten van, doe je iets met naam en toenaam. Ik doe dat veel vaker. Nu met naam en toenaam. Het ligt eraan wat je wilt bereiken. Maar jij kunt, door wat jij nu doet, ben jij een voorbeeld voor anderen. Maar wat wetenschap is, het loopt. Toevallig stuurde iemand mij de link of kwam ik er zelf op, dat weet ik niet meer. Want ja, ver weg in Californië, ik zie toch een heleboel van wat hier gebeurt via de media. Mijn reactie was, arme studenten, het zal je professor maar lezen. Ja, ze bezig willen aanstellen. Maar goed, in ieder geval, er is een heel debat over wat wetenschap is. Als het je niet zint wat je leest, dan zeg je van, oh, het is geen wetenschap. Als het je zint wat je leest, dan zeg je van, oh, het is geen wetenschap. Dus het is een beetje gesimplificeerd wat ik zeg, maar in grote lijn is dat het wel zo werkt. Dus hij geeft je een ideologisch argument en niet een goed geargumenteerd argument.